All right, so it's going to take us a minute to get set up for this next speaker because what I need right now is for all the Ukrainian guests in the room to switch out your headsets with the rest of us. Just kidding, we actually have a plan for this. Up next is one of our Ukrainian friends, Oleksandr Liubychenko. Рік. 365 днів, 8760 годин, 525 500 хвилин. 1 year, 365 days, 8,760 hours, 525,600 minutes. Чи ми боялися? Так. Чи були ми знервовані? Так. Чи хвилювалися ми за своє завтра? А вже ж. Чи панікували ми? Дехто так, а дехто чітко розумів, що саме йому слід робити. Were we afraid? Yes, we were. Were we nervous? Yes, we were. Did we worry about our tomorrow? Of course we did. Did we panic? Some of us did, but others knew exactly what they had to do. Мене звуть Олександр. Я офіцер Національної поліції України. І сьогодні я хочу розповісти вам коротку історію минулого року. My name is Oleksandr, and I'm an officer of the National Police of Ukraine. And today I want to tell you a story from last year. Мої мама і тато завжди були щасливими і усміхненими, не дивлячись на всі складнощі їх життя. My mom and dad were always smiling and happy, despite any difficulties they had. 2 роки тому вони планували купити телевізор в свою кімнату. Точніше, це тато планував, а мама вважала, що 2 інших телевізора, що є в їх квартирі, це достатня кількість. The biggest thing on their minds 2 years ago was buying a new TV set for their flat. More precisely, it was my dad who planned it, and my mom thought that the other 2 TVs in their apartment were quite enough. Тоді це була найбільша проблема в їх житті, а ще їх турбувало те, що один з їх синів хотів купити собі собаку, але постійно був у відрядженнях, як от, наприклад, зараз, і собака фактично жила б у них. It was the biggest problem in their lives at the time, and they were also worried that one of their sons wanted to get a dog, but he was always away on business trips, just like now, and the dog would actually have to live with them. Я дивився на своїх батьків під час цієї розмови і розумів, що вони дійсно щасливі. I looked at my parents during this conversation, smiled and realized that they were really happy. 24 лютого 2022 року я прокинувся о 5 годині ранку від дзвінка чергового офіцера, який повідомив, що в Україну здійснено повномасштабне вторгнення Російською Федерацією. On February 24, 2022, I woke up at 5 a.m. to a call from the officer on duty who said that a combat alert had been declared throughout the country and that Russia had launched a full-scale armed invasion of our nation. 24 лютого 2022 року мої батьки прокинулись у Кривому Розі від вибухів за їх вікном. On February 24, 2022, my parents woke up at 5 a.m. in the morning to an explosion 2 miles away from their home in Kryvyi Rih. 24 лютого мій брат прокинувся у місті Харкові від вибухів та побачив буквально за вікном російські війська та бронетехніку. On February 24, 2022, my brother woke up to explosions in the city of Kharkiv and saw Russian troops in armored vehicles literally right outside his window. Я знаходився за 50 кілометрів від моїх батьків і за 400 кілометрів від мого брата. У той момент мене охопило багато емоцій, але головні з них – це хвилювання за моїх близьких, адже через невідомість щодо розвитку подій я не міг відлучитися зі служби і доставити близьких у безпечне місце та лють до окупанта. I was 50 kilometers away from my parents and 400 kilometers away from my brother. At that moment, I was overwhelmed by many emotions, but the big ones were concern for my family, who I couldn't get to safety,
because of how uncertain everything was and how I couldn't just leave the service, and also terrible anger at the invaders. Лють чиста, кристалізована та невимовна. Все наше життя, усі наші мрії та сподівання в один момент перестали існувати. В цей момент існувало лише те, що відбувається тут і зараз. It was pure, crystallized, indescribable rage, because in the blink of an eye, all the plans we had, all our hopes and expectations ceased to exist, ceased to make sense. Only what was happening here and now made sense. Я не знаю, чи о 5 ранку 24 лютого мій тато вже точно знав, що саме йому слід робити, але того ж дня о 2 годині він вже був у центрі формування територіальної оборони, добровольців, що вирішили взяти зброю до рук та доєднатися до Збройних сил України. I don't know if at 5 in the morning on February 24 my dad already knew what he had to do and decided to take up arms and defend our country, but at 2 p.m. that day, he was at the enlistment center of a territorial defense battalion, an all-volunteer unit of the armed forces of Ukraine, consisting of civilians with past military experience. Наступного ранку, як і через день, тато знову намагався потрапити до територіальної оборони, але коли йому втретє сказали, що треба чекати, бо в територіальній обороні банально немає місць, він вирушив до військового комісара та почав вимагати, щоб його мобілізували до Збройних сил України. The next morning, as well as all of the next day, my dad just kept trying to get into that unit, and he was told for the third time that he had to wait some more time because there were no places left. And so he went to the enlistment officer and demanded to be drafted into the armed forces of Ukraine. В цей же вечір, поцілувавши маму, він з речами вирушив до військової частини. Він розумів, що якщо вся країна не згуртується, якщо кожен з нас не буде робити те, що може на своєму місці, країни просто не буде існувати. That same evening, after kissing my mother goodbye, he left for his unit. He realized that if the whole country didn't unite, if none of us did what they had to do here and now, the country might simply cease to exist. З 26 лютого минулого року ми з татом не так багато говоримо. Він знає все, що відбувається в моєму житті, а я знаю лише те, що у нього все добре, він трішки зайнятий і навіть поїв. Так він принаймні говорить моїй мамі. Since February 26 last year, we haven't talked much, but he knows everything that's going on in my life, and I only know that he's doing well, that he's a little busy, and he even had a good meal. At least that's what he tells my mom. Ми з татом частіше переписуємось, ніж зідзвонюємось. Я відправляю йому фото своїх нових погонів капітана, він відповідає «Окей», і за 7 годин відправляє мені відео, де він спускається до вирви, що утворилася від російської авіабомби за 200 метрів від його позицій. My dad and I text more often than we call each other. I sent my dad a picture of my new captain's bars, and he replied, okay. And 7 hours later, he sent me a video of him going down into the crater left by a Russian bomb, just 200 meters away from where he was. Я відправляю татові фото з обручкою на руці своєї ще вчора дівчини, а сьогодні нареченої. А через декілька днів він відправляє мені фото, де він стоїть біля знищеної техніки ворога. I sent my dad a picture with the wedding ring on the finger of my girlfriend and now my fiancée. A few days later, he sends me a picture of him standing next to the destroyed enemy vehicle. Я відправляю йому фото весільних обручок, які ми придбали з моєю нареченою. А через декілька днів він відправляє мені відео, як вони з групою йдуть на зачистку чергового населеного пункту. А пізніше фото з Береслава, міста неподалік Херсону, що було звільнене. I sent him a picture of the wedding rings we bought, and a few days later he sends me a video of him and his group advancing to clear another settlement. Then a picture from the liberated town of Berislav, near Kherson. Тато все читає і дивиться все, що я йому відправляю. І я знаю, що в цей момент він усміхається і радіє за мене, за свого сина,
який намагається хоча б трішки бути гідним свого батька і на своєму місці робити все залежне для наближення нашої перемоги. My dad reads and watches everything I share with him, and I know that he's smiling and happy for me, his son, who is trying to be at least a little worthy of his father and do everything he can to bring our victory closer. Все життя мій тато був для мене прикладом для наслідування, моїм героєм і людиною, яка живе гідно, якій не соромно за жоден прожитий день. All my life, my dad has been a role model for me, my hero and a man of dignity, not ashamed of any day he has lived. Його окей на фото моїх нових погонів було достатнім для того, аби я посміхнувся і усвідомив, що мій тато усміхається теж. Десь там, неподалік Херсону, під звуки куль, що буквально пролітають над головою, та звуки розкату артилерії. His okay reply to the news of my promotion was enough to make me smile and realize that my dad is also smiling somewhere out there, not far from Kherson, to the sound of bullets flying overhead and the thunder of artillery. Моя мама, звісно, хвилюється за тата, і я чудово її розумію, адже найрідніша людина, з якою вони прожили у шлюбі майже 30 років, буквально щохвилини ризикує своїм життям, аби ми могли сьогодні робити те, що ми робимо. My mom's really worried about my dad. She doesn't sleep well at night and gets really restless. I understand her worries because the person she has been married to for almost 30 years now is literally risking his life under enemy fire every single minute so we can keep doing what we're doing. На минулорічний день народження мами тато зміг відпроситися на 2 дні і приїхати до неї на день народження, повідомивши про це лише мене та мого брата. On my mom's birthday last year, my dad was able to take 2 days off and come to my mom's birthday party, letting only me and my brother in on the secret. Цей захват немов у дитини, сльози радості і щира посмішка на обличчі мами розчулили тата, і його усмішка була такою широкою, як ніколи до цього. Адже мій тато вважає, що справжній чоловік – це скеля, приклад мужності та відваги. My mom's delight, tears of joy, and smile really moved my dad. The grin on his face as wide as ever, because my dad believes that the real man is a rock, an example of courage and bravery. Мій тато в загальному не дуже емоційна людина, і особливо зараз, в такі тяжкі для всіх нас моменти, він не дає волю своїм страхам, емоціям та почуттям. My dad is generally not a very emotional person, and in such difficult moments for everyone, he does not let his feelings and fears out. Я дивився на своїх батьків у той момент і розумів, вони і справді щасливі, не дивлячись ні на що, не дивлячись на постійні звуки сирен, на вибухи у мирних містах, на купу емоцій та переживань. I looked at my parents at that moment and realized that they were really happy, no matter what, despite the constant sound of sirens, the explosions in peaceful cities. They're still full of excitement and emotions. Вони щасливі один з одним, і навіть сьогодні вони планують своє життя після нашої перемоги. They are really happy with each other, and even today, in this extremely difficult and unpredictable time, they are making plans for after the victory. Вони планують свій відпочинок, вони планують купити телевізор у свою кімнату, але так як і декілька років тому, вони досі не хочуть доглядати собаку свого сина. They're planning a vacation, they're planning to buy another TV set for their flat, but just like a few years back, they will not be taking care of their son's dog. Чи змінилося моє життя за минулий рік? А вже ж. Цінності інші пріоритети, але значно більша любов до життя.
усвідомлення, що сенс має лише те, що відбувається тут і зараз. Сенс мають лише емоції від того, що відбувається, від сім'ї, від оточуючих. Все інше – це другорядне. Has my life changed this year? Yes, it has. I have different values now, different priorities, and a much greater love for life than ever before. The realization that only life itself and the emotions you get from your family and friends is what really matters, and that everything else is secondary. Я дуже сподіваюсь і справді вірю в те, що моє життя знову зміниться цього року. Я вірю, що мій тато після нашої перемоги, як і тисячі інших татусів і матусь, чоловіків та дружин, синів та дочок, повернуться додому живими. І вони просто будуть вдома. I have hope and faith that this year my life will change again. And after our victory, my dad, like hundreds of thousands of other fathers and mothers, husbands, wives, sons, and daughters, will come back alive. And all of them will be at home. Вірю і чекаю, як і всі ми. I have faith and I wait, just like all of us. This is the I in ILEETA. Beyond our borders, wherever other police are, this is a representation of what's out there and what others are dealing with. And Oleksandr, I may be putting you on the spot a little bit here, but we know that there's a threat looming in the distance. And it's just a matter of time, perhaps, before we find ourselves, maybe some of us identifying more with Oleksandr's dad than Oleksandr, where he is right now. And so, Oleksandr, I'd like to ask you, what advice would you give us as trainers and colleagues that might prepare us to be where you're at? What advice would you give us? I understand. You do? Yeah. I figured. Love your life. That's all. I want to tell, but I need help. How to translate? Okay. Я хотів би, щоб кожен з вас розумів, що ці оплески були не для мене. Ці оплески були для кожного українця та кожної українки, що зараз борються за свою свободу, незалежність та право просто спокійно жити. I'd just like you guys to realize that the round of applause you gave is not really for me, but for all of our fellow Ukrainians who are fighting for their lives, for their freedom, for their independence.